Okay, so we're going to do a little different today. I'm going to read a book, a little part of a book I love. It's called El Árbol Generoso, the Giving Tree, and I'm going to help you with the comprehension, okay? So let's start. El Árbol Generoso. Había una vez un árbol que amaba a un pequeño niño. Y todos los días el niño venía y recogía sus hojas para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque. Subía por su tronco y se mecía en sus ramas y comía manzanas. Y ambos jugaban al escondite. Y cuando estaba cansado, dormía bajo su sombra. Y el niño amaba el árbol mucho. Y el árbol era feliz. Okay, this book is so cute. Let's start again and go for the comprehension, okay? Try to understand everything. Okay, so, había una vez un árbol. Once upon a time, there was a tree que amaba a un pequeño niño, that loved a little boy. Okay, amaba. Loved, okay, the verb amar in imperfect tense. Y todos los días el niño venía, and every day the boy would come y recogía sus hojas and pick up its leaves para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque. So to make a crown, corona, out of the leaves. So para hacerse con ellas, with the leaves, una corona, a crown, y jugar al rey del bosque, and play to be the king of the forest. Subía por su tronco. He would climb its trunk. Y se mecía en sus ramas. So he swung using its branches. Y comía manzanas, and he ate its apples. Y ambos jugaban al escondite, and both of them played hide and seek. Hide and seek is escondite. Y cuando estaba cansado, dormía bajo su sombra. So when the boy was tired, he slept beneath its shadow, the shadow of the tree. Y el niño amaba el árbol, and the little boy loved the tree. Mucho, a lot. Y el árbol era feliz, and the tree was happy. Okay, so this is just a little part of the book. I hope you understood everything, and you definitely should get this book. I use this book a lot with my one-on-one students because it's such a cute book, and you really, this is what happens when you read. You get so much out of reading that I really recommend it. Okay, so I hope this was useful. Let me know what you think. Bye.